Hello everyone and welcome back to the Tech English course. Mariam here from Business and Technology University, delivering this Tech English course to you, participants of the greatest project, Coding School for 1,500 Women. And you know that the project is supported by USAID and BTU. Well, let's continue with our Tech English course. And as you know, at every lecture or at every lesson, we are discussing some topics related to ICT or IT industry, right? Last time we talked about some coding and also we talked about front-end development. We spoke about some language skills, right? This time, I want to bring to your attention the nice concept actually. This is something that I really like, so I would love to share it with you. UX design. UX design is one of the courses that maybe you have selected. I'm not sure, of course, because some of you select different programs and different projects and different courses, but maybe some of you has decided already to master UX design. So let's see what it is about and what are the steps and who are the UX designers. Let's dive into that. The key concept here, the top priority is user experience, right? Actually, UX stands for user experience. And the most important task, the top priority, the most important task for the UX designer is to observe the behavior of a user, is to observe the experience of a user. Let me read a quote for you. A UX designer's role is to make a product or a service usable, enjoyable, and accessible. Okay? Usable, enjoyable, accessible. მოკლედ ამ ჩვენი UX designer-ის მთავარი ამოცანა გახლავთ რომ თავის პროდუქტი, ვებგვერდი, digital პროდუქტი, როგორც წესი, ხო? Digital პროდუქტი გახადოს accessible, დავაკვირდეთ დაბოლოებებს, ხო? Usable, accessible, enjoyable. Okay? ამ დროს ზმნები to use, to enjoy, to access. ხო? ამას დაემატება დაბოლოება და მივიღებთ usable, accessible, enjoyable. This is a whole philosophy behind the UX design. და აქვე რომ არ დავამატო, არ შემიძლია. ძალიან ხშირად ამ ჩვენს UX დიზაინერებს, თარჯიმნებს ადარებენ, ამბობენ რომ UX დიზაინერის ამოცანა გახლავთ ის, რომ შეისწავლოს ერთის მხრივ მომხმარებლების საჭიროებები, მათი გამოცდილებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, ის რაც გააუმჯობესებს, გაალამაზებს, სასიამოვნოს გახდის user-ის, ანუ მომხმარებლის გამოცდილებას და მას შემდეგ, რაც აი ამ ყველაფერს შეისწავლის, ეს ცოდნა გადაიტანოს დეველოპერებთან, ასე რომ ვთქვათ, და დააკვირდეს რამდენად შესაძლებელია how to translate all this knowledge into digital practice. Okay, so this is about user experience. I will once again present this concept to you. Expertების ნაწილი UX დიზაინერებზე ამბობს, რომ ისეთი ხალხია პრობლემების ძიება რო უყვართო. და შემდგომში ამ პრობლემების გადაჭრაზე დეველოპერებთან ერთად მუშაობენ. მოკლედ, თქვენც თუ იმ ადამიანთაგან იბრძანდებით, ვისაც გარკვეული გამოწვევების და პრობლემების იდენტიფიცირება გიყვართ და შემდგომში გაქვთ უნარი, რომ ეს ყველაფერი გადასცეთ დეველოპერებს და მოძებნოთ ერთად digital solutions to these challenges, go for it. Maybe you could try for that, right? Let's see. გარდა ამისა, ეს ჩვენი ექსპერტები გვთავაზობენ fundamental steps, ასე რომ ვთქვათ, steps towards UX design. და მოდით დავაკვირდეთ რა vocabulary ტრიალებს ამ სფეროში. ხშირად ამბობენ, რომ every UX designer needs to understand user. So the first step is understanding your user. It can be interviews, it can be focus groups, it can be kind of observing the user behavior. It can be asking people like what they want or what they actually need for better service, for better website, for better digital experience.
That is very important, okay? This is where you look for the problem. This is where you want to identify the challenge, if that's what you are, if that's what your character is. Ამის შემდგომი, understanding დავიმახსოვრეთ ხო ეს ეტაპი და მე ვიდეოებში უფრო უკეთ აგიხსნიან ამას. მე მთავარია რომ ესე იგი მთავარი ძირითადი vocabulary გადმოგცეთ. შემდეგი ეტაპი გვაქვს analyze. მოგროვებული ინფორმაცია ეს იქნება questionnaire. What is a questionnaire? Do you remember? A questionnaire or a survey გახლავთ კითხვარები, ხო? ან ასე ვთქვათ, მიმოხილვა, გამოკითხვა. So it can be a questionnaire, interviews, focus group discussions, whatever, notes. I am მასალაზე დაყრდნობით ხდება you analyze some process, right? You analyze the user experience. The next step is you create ideas, create kind of outcomes, you create the solutions. Of course, here you do it together with your developers. ამიტომაც უწოდებენ UX designers თარჯიმნებს, ხო? ესე იგი, I am მომხმარებლებისგან მიღებულ ინფორმაციას წარუდგენენ developers და ერთად Ideate-ის ეტაპზე ერთად პოულობენ იდეას, გამოსავალს. And then you test it, you validate it, you make sure that this works, or if it doesn't, what are the problems, okay? Validate, validation, right? So you validate your product, your service. I hope I'm not too quick. And of course, you repeat and repeat it again and again, because you want to make sure that you have achieved the outcome, okay? ეს გახლავთ ის ძირითადი ტერმინები, რომელსაც სტეპების კუთხით, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ, როგორც ამბობენ, UX დიზაინერები გადიან, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამბობენ ამ საქმეში არის understanding your user, okay? Nice. Now I want to also share with you some other experts' findings and ideas, since I'm not the best expert in it. Ideate. Ideation means to come up with ideas. So now that we've done understanding where the problems are and frustrations are, analyzing those and finding what's the most important to solve and work on, now we come up with ideas for how we could solve those problems. Ideation is all about taking what we know and coming up with multiple ways to potentially solve it. It's all about ideating, not necessarily picking yet that one that we know will work. This is also a really fun stage that can be done in lots of different ways, digitally, in person live with workshops and sketching, or even just brainstorming and coming up with really, really quick ideas. And the point is to really bring a multitude of options for how we're going to solve the problem that we've got in front of us. So once we have that mass of potential ideas, we go right into the next stage, which is validation. And the reason why we want to have a few potential good ideas to solve the challenges is because we're not sure yet if they're going to work. And it's a very important step to test and validate those ideas. So as a UX designer, you may find yourself coming up with multiple versions or options of the same thing or different ways to solve the same problem. And then going into this stage where we validate quickly before we spend time really building out and creating the whole thing. So in this validation stage, you might find yourself doing things like making quick mock-ups, quick sketches of concepts, even creating more tangible prototypes that are actually not quite the real thing, but they look real, and doing these things where we're really creating the concept that we have in mind, but before we actually build them, testing them with real people to check if it's actually solving the problem. So you might also find yourself putting your prototypes or mock-ups or sketches back in front of those customers and users and people who might really use your product, and getting their feedback and getting their reactions to those things. UX design-ის კონტექსტში ძალიან ხშირად გამოიყენება usability, usefulness, and desirability. Because by the end of the day, what really matters is that
a UX designer creates or co-creates a product, a digital website or a web application which is desirable, which is enjoyed by the user, which is absolutely useful. Okay, so that's the whole idea of the task of a UX designer. That is why there are two words that I also want to highlight. კიდევ ორ ლექსიკურ ერთეულს წარმოგიდგენთ აი ამ კონტექსტში. გარდა ამ desirability, usefulness, usability, აი ამ სიტყვების გარდა, გვაქვს ოქროს სიტყვა curiosity. ცნობის მოყვარეობა. So a UX designer, as experts say, should be absolutely curious to learn about what users want. To explore about what challenges users have. So top one thing, curiosity. And in my opinion, the next word is collaboration. Well, this is what I could share with you. You will have lots of other speakers here. I have selected really, really nice experts for you. Please listen to them. But in my opinion, curiosity and collaboration are some key drivers for a nice UX designer to achieve success, right? Collaboration, იმიტომ რომ მთელი ეს მიღებული ანალიზი, დაკვირვება, ცოდნა ამ მომხმარებლის ქცევის და გამოცდილების შესახებ უნდა თარგმნოს და აი ამ თარგმნას ვერ მოახერხებს კოლაბორაციის თანამშრომლობის დეველოპერებთან ძალიან აქტიური დიალოგის გარეშე. Okay. კიდევ რამდენიმე სიტყვას გაგიზიარებთ, რომელიც ასევე თქვენს ეკრანზეც ჩანს. ესე იგი, curiosity და collaboration, ჩემი ფავორიტი თვისებები უკვე მოგახსენეთ. Familiarity, ნაცნობობა, რომ იცი რაღაცა, მაგალითად, I am familiar with your problems. I am familiar with your situation. მე ვიცი, ჩემთვის ცნობილია ეს მდგომარეობა. Okay? Familiarity with, ეს ძალიან გთხოვთ, რომ ჩაინიშნოთ. აუცილებლად, I will make sure that you will have it in the test. Familiarity with user research and analysis techniques, ანუ რა თქმა უნდა, მან უნდა იცოდეს ანალიზის ტექნიკები, familiarity with wireframes. Wireframes გახლავთ ის ერთ-ერთი პროდუქტი, სანამ ვალიდაციაზე გავა და სანამ ასე ვთქვათ, წარედგინება ესა თუ ის პროექტი, wireframe, როგორც დრაფტი, როგორც პროექტი, იმ სახით წარადგენენ ხოლმე ამ wireframe-ით ჩვენი UX დიზაინერები, ასე რომ თუ ჩაეწერეთ უკვე UX დიზაინის კურსზე, დარწმუნებული ვარ, არაერთი wireframe-ის მომზადება მოგიწევთ, okay? Yeah, that's basically what I wanted to share, some new words with you, and let me move to the next phase. Let me now share with you the job announcement. So here on your screen, you see the part of the text from the job announcement. To announce, ნიშნავს გამოცხადებას, ხო მართალი ვარ? I want to announce something. მაგრამ job announcement, you know that it will be განცხადება, ხო? სამუშაოს შესახებ, ვაკანსიის შესახებ, okay? So here you have a job announcement and a job description of a UX designer. Okay, let's take a look at how UX designer's job is described. რა სიტყვები გამოიყენება ჩვენი UX designer-ის სამუშაო აღწერილობის დროს. და ნახავთ რომ რა საკვირველია. Design and deliver wireframes, user journeys and mockups. So as usual, our amazing UX designers, they design and deliver mockups. They design some prototypes. They design some wireframes, of course. და შემდგომში ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა input შემოდის. These mockups and wireframes or prototypes, they will be the main input to the development team. და გახსოვთ ხომ, input და output. Coding-ის დროს გავიარეთ, თუ არ ვწდები, ეს სიტყვა. You have the main input, ძირითადი ინფორმაცია, რომელიც შედის აი ამ დეველოპერების გუნდში. Mockups, it's really not easy to find relevant and equivalent words in Georgian. Prototypes, wireframes, mockups, all these
design is an input to developers' work. და ასეც წერია, ხო? ის იქნება main input to the development team during delivery. Delivery იქნება ჩაბარება, ხო, ამ პროექტის და ამ სამუშაოს ჩაბარება. Okay? Next. რა უნდა გააკეთოს ამ კონკრეტული ვაკანსიის ფარგლებში? რა არის აღწერილი? Described in the job announcement. Okay. Identify and design problems and diverse elegant solutions. სულ რამდენიმე ფრაზა დარჩა კიდევ, რაც ამ კონტექსტში აუცილებლად მინდა რომ ისწავლოთ. ეს გახლავთ. So UX designers, they need to design elegant solutions. This is what I absolutely love. That the designers, the UX designers are expected to deliver and to design elegant solutions, okay, to the challenges or to the problems. შემდეგი, make strategic design and user experience decisions, okay, so they are expected to design the decisions which are strategic and which are absolutely connected to user experience. The რაც თავარია, they should take a user-centered approach. აი ეს კი ნამდვილად ძალიან ხშირად შეხვდებათ. User-centered approach გახლავთ ის მიდგომა, რომელიც ცენტრში აყენებს მომხმარებლის გამოცდილებას. ესე იგი, მომხმარებელზე ორიენტირებული, მომხმარებელზე სრულად დაფუძნებული მიდგომა. Okay? User-centered approach. So, my dear participants, if you can and want to design elegant solutions, and if you care about users' experience, and if you want to explore the problems and to see what are the challenges of the users, and then you have collaboration skills, and then you know how to communicate with the designers, go for it. You're absolutely skillful UX designer. You have this talent in you. Why not to try? და ბოლო ფრაზა, რომელზეც აბსოლუტურად რომელთაც შთაგონებული გახლავართ, ეს არის take smart risks. Okay? You don't take, this crazy risk, but take smart risks. და ძალიან მნიშვნელოვანია risk-თან აი ეს უნდა გამოვიყენოთ. To take risks and champion new ideas. This is all about how you approach the UX designer's mission. და როგორც გითხარით, აუცილებლად დავუთმოთ დრო listening comprehensions, ანუ ვიდეოები, რომელიც შევარჩიეთ თქვენთვის და უკვე გავარჩიოთ, გავაანალიზოთ ლექსიკური ერთეულებით და შინაარსიც, okay? In the context of UX design. Once again, I really have to summarize. Make strategic design and strategic choices related to user experience. Make a user-centered approach, user-centered design approach. Test your designs. Super სიხშირით გამოიყენება. You should test your designs, validate them, and take smart risks. Take not stupid risk, but smart risks and champion new ideas. Okay. Should I მე მგონი საკმარისად დავმეფეთ ეგრეთ წოდებული ძირითადი vocabulary, wireframes, prototypes, mock-ups, elegant solutions, right? Now, let's listen. Let's listen to the expert in UX design and let's analyze the video. As we're designing something, it needs to be useful, it needs to be usable, and it needs to be desirable. And if we nail all of those three things, then we've designed great user experience. An example that I've brought to show you live is these two coffee cups. They're both designed to fulfill a purpose, which is putting coffee in them and drinking them. But one has good UX design and one has bad UX design. Do you know which one? I'm going to tell you. At the core of user experience design, before you get to methods and tools and processes, the first thing you need to know is that it's about the user. So rather than thinking about what you want to design, think about what will make the user's experience better. I've had many different jobs over the 10 plus years that I've been in the UX design field,
And you might find yourself actually doing a lot of different types of things. You might be creating wireframes to mock up how a user experience actually looks in a web interface or in a mobile app, something digital. Wireframes can look like this, where you're really sketching out how something would flow for a user, what things should be on the screen, what they should click on to make it really simple and easy for them to know what to do at each step. You might find yourself doing deep user research, where you're actually observing users in their natural environment, ethnographic research, where you really go and immerse yourself in the field. I've been in projects where I've gone to airports and actually watched and asked questions of people traveling through airports. I've had a project working on inside a car and understanding how people use the digital environment inside their car, and actually going for drives with people and taking photos of how they're behaving and asking them questions. You might find yourself working a lot with developers and technical people and acting as a translator, helping to craft that experience, knowing what the user's perspective is and what their needs are and what the technology can actually do. Another common thing for a UX designer to do is testing. Once you've actually got some ideas or concepts created, actually putting them in the hands of people and seeing how they react and how they respond, and asking them questions to really try and validate your ideas and check that they're actually going to work before you go into a long process of designing them. Well, my dear participants, that's it for today. Please don't forget the key verbs you use with UX designers that any user experience designer should collect, analyze the data. So you should also understand the users, should translate all this knowledge to the developers and create the input to the team of developers, right? Do you remember? Don't forget about the 5 fundamental steps in the process of UX design, which begins from the understanding session, which begins from knowing your users, from exploring the challenges, the problems, the seeking of problems, and designing elegant solutions, and taking absolutely smart risks. Yeah, I will make a list of the vocabulary, and I will absolutely be sure that you will be enjoying the learning related to UX design. Okay, that's it for today. Do take care of yourself and see you next time. Bye-bye.